and being fresh and sit at home. Look at the elephant. What is important right now, there is a small activity that the elders are going to play our feet so that we will officially allow you to open or rather to hand the school over to the community. That's a for sure. So I was on a safari here in Amboseli in 2019, and a Maasai guy called Jacob Parit-Numek. He was the safari guide. And after the game drive, he asked us, do you want to see a Maasai school, a real Maasai school? And then I said, yeah, sure, yeah, let's do that. And then he drove far into the bush, off-road, and I was kind of looking for a building all the time. And then eventually we came to this tree, and 14 kids and 2 teachers were sitting underneath it. So we greeted them, and they were so happy, and they were just like all sitting on the ground. And then after some time, I kind of naively asked, so where is the school building that we're going to see? And Jacob said, it's here. This is the school. It's under this tree. And I was like, wow, I'm sorry, I have never seen that before. So it really touched my heart so much. And when we left, I had some cash, and I donated it to the teachers. And I said, can you please just buy some books or stationery or something, because they didn't have anything. And a few days later, Jacob, the safari guide, called me, and he said, yeah, I just wanted to tell you that the 2 teachers have actually bought materials and built a blackboard for the kids and bought some chalk. And I was like, wow, I never expected that. These people, the Maasai people here, are really serious about education. And that touched my heart so much, and I thought, okay, I really want to support them. And this is a sign that it's this class I'm going to support. So then during 2020, I supported them with plastic chairs so they didn't have to sit on the ground, and stationery, some books, just a little bit here and there. And then before Christmas 2020, last year, Jacob called me and he said, hey, would you ever consider fundraising to build a school building for these kids? Because, you know, in the rainy season they have to close for maybe up to 2 months. They can't go to school. There's so many wild animals and it's dangerous for them. And then I was, okay, that's a big challenge. I don't know how to do that. But before Christmas, I heard people in my country, in Norway, complaining that we are in lockdown, we have too much money, we don't know what to do with it. So I was like, okay, I'm gonna start a fundraiser on Facebook. So I did that, and it just took off. I got so much support from so many people, and sorry. And then in January, end of January, I had enough money to build 3 classrooms and a toilet. So I thought, okay, that's not a complete school, but let's start with that. So I got a team of fundis, and I decided to work very closely with Jacob, so he could be the manager on the ground here, because I don't live in Amboseli. So then we started working together as colleagues, and na tulikuwa na watoto 14 ndio tulianza nao. Sasa venye tulianza hii shule, tulikaa tukafikiria, tukaonelea kwamba kwa hii shule yetu, yani kwa hii area yetu,
hakuna watu wenye wamesoma. Unaenda kwa boma ni mtu mmoja ndiye amesoma. Sasa sisi kwa hii area yetu tulikuwa watu wawili, mimi na mwalimu mwingine anaitwa Joyce mwenye sasa tunafanya kazi na yeye. Yaani tukakaa tukafikiria tukaonelea ni mbaya sisi hatujasoma, watoto wetu nao hawatasoma. Sasa tukaamua ni heri tutafute mbinu na njia ya kuwasomesha watoto wetu. Sasa tukakuja tukaanza chini ya miti, tulikuwa na watoto 14. Hao watoto walikuwa wanakaa chini, wanashika vitabu kwa miguu, wanaandika wakitumia kalamu na kitabu, lakini wanaekelea kwa miguu. Lakini penye walikuwa wanaendelea hivyo, tukakuja ikawa wakati wa mvua, sisi hatusomi. Ikinyesha tukiwa nyumbani tunakaa nyumbani, ikinyesha tukiwa shuleni tunarudi nyumbani, kwa sababu ubao yetu ilikuwa ni chini. Mimi nilikuwa natumia mkono au kijiti kuandika chini, ndio mtoto apate kuangalia, atoe chini aeke kwa kitabu. Alafu shida nyingine yenye tulikuwa tunapitia ni upepo. Kila wakati tulikuwa na shida ya kwenda kwa machanju, tunafuta msituni, tunakuja tuna fence kwa sababu ya upepo. Mara nyingine hata inatunyima kabisa tusome. Hadi inabidi tuweke vitabu kwa mfuko na turudi nyumbani hata kama ni haijafika wakati ya kwenda nyumbani kwa sababu ya upepo. Hapa kwetu kuna kuanga na wakati wa baridi. Mimi nilikuwa na matumaini ya kuwafunza watoto wasome, ndio maisha yao ya kesho isije ikawa kama ya watoto wao ya kina mama yao sasa au baba zetu. Sababu sai tuko na darasa yenye tumejengewa, na leo ndio siku ya opening day ndio tupate kuingia, kwa sababu tuliogopa kuingia kabla haijafunguliwa, kwa sababu watoto wetu hawajazoea kukaa ndani ya madarasa. Labda watakuja wafunze dirisha, labda watakuja waandike ukuta, kwa sababu yani hawajazoea, walizoea kukaa chini ya mti. Shule kitambo nimeanza na watoto 14. Sasa nimepitia mashida mingi sana, sababu hii area hakuna darasa. Nimeanza chini ya hii miti, nimepitia mashida mingi, upepo, mpaka hata upepo nararua makaratasi, mpaka watoto nashinda kusoma juu iko na upepo. Na kinyesha siku hiyo nafunga shule, sababu kinyesha hiyo makaratasi hizo nararua. Sasa nimepata madarasa mpya, nimeshukuru sana. Juu sasa sasa kinyesha iko mahali ya kuingia, wanyama ikikuja iko mahali ya kuingia, upepo haisi nararua makaratasi ya watoto. Kwa hiyo sasa naweza kuambia wazazi ongeza watoto. Kwa hiyo hata wazazi pia nimeongeza watoto juu nimeona amejengea darasa, nimeona ameleta viti, nimeona ameleta maji. Na pia hata mimi nakuambia wazazi aongeze watoto juu nimepata mahali wasoma vizuri, wasoma yake nimekuwa vizuri, maana nimepata mahali haisi kusumbua na wanyama na haisi kusumbua na upepo. Kwa hiyo sasa mko na watoto wangapi shule? In the deep remote areas of Masailand, and it's a school that was started by a tourist. She came on this site and found a class of about 25 children learning under a tree. Absolutely no infrastructure, nothing. 2 teachers, 25 kids learning under a tree. So when she raised funds to construct classrooms, when it came to finishing, she sought our support, and we found it a worthy cause and came in to donate desks. We have also donated water tanks, to support the school, because water is one of the biggest challenges here. We have painted the classrooms.
We have actually spent about 1 million Kenya shillings in all our projects, including the labor of painting and the donation of paint. We saw it a worthy and noble cause because accessibility to education institutions in this place is really difficult. From one school, one primary school to another, it is a long distance, like maybe 10 kilometers or more. And like where we are here, the nearest school could be even over 20 kilometers. So we thought children of this nation deserve accessibility to education. Education is related to economic, there is a direct correlation between education and economic development. And for our region to develop, or for our nation to develop, all the people, the entire population should acquire knowledge, skills, and education. You cannot harness, they really deserve to be encouraged. They have the challenges of water. They have the challenges of electricity. They have the challenge of infrastructure. They have the challenge of teachers. They have the challenges of the geographical, climatical conditions. So the government needs to come in, the other corporates. As a society, we need to support. Society should support, people should support each other in the community.